zinahitajika ni number 1, national identity card. Hiyo ni your ID. Na your ID, ensure ID yako uko na photo, yani picha ya ID yako both mbele na nyuma. Kitu ya pili ni birth certificate. Ensure uko na picha pia ya birth certificate yako. KRA PIN, hii si lazima ukuwe na picha yake, unaweza kuwa na number, the KRA PIN number. The following thing ni parents ID. Ensure kama uko na wazazi ID ama picha ya ID ya wazazi wako. The following thing ni passport sized photo. Ensure uko na passport photo yako na ikuwe na white background. The other thing ni ita depend unataka passport kiasi size gani. Ndio hizi hapa nimezilist pia kwa my description, but sahi 2023 yenye iko ni hii 32 pages a series ambayo ni 4550. So the following thing ni unaingia kwa your Chrome browser, una search e-citizen. Ukisearch tu e-citizen itakulead kwa e-place, alafu una login. After ume login itakuleta kwa hii page, na kama hauna account una ensure ume create account. Ni very easy, ni super easy. After ume create utakuja hapa apply passport, utaona hizo choices: apply for a passport, apply for driving license, file your tax returns. So sisi tuko interested na apply for a passport. Uta click hapo, itakupeleka kwa another page, unafinya continue. So hapa ndo unaanza your application. So hapa inauliza passport owner. Kama ni yako unasema your application, then unafinya next. Unaenda tu kijibu hizi maswali vile inakuuliza. So hapa hakuna anything, hapo wanakuelezea yote all process na passport zenye ziko sasa, lakini as per now yenye iko ni 32 pages a series. Then una click next. Dual nationality, kama uko na wewe ni Mkenya na huna any hata nationality utasema no. Passport type obvious ni ordinary, diplomatic ni hao wakubwa kitu kama hiyo. Then hapa kwa ordinary application type, hapa ndo una select sasa first time passport. Juu obvious hauna passport, tuna assume sasa hauna passport, ndo una apply mara ya kwanza. Then una select 34 na inakuuliza who has a passport in your family, unasema none in my case. Then una proceed sasa. Sasa hapa ni applicants details. Hapa unaelezea your personal details. So sema for example mimi naishi Nairobi, sema majina zangu ni Mike, let's say Kimani. Your birth tuseme 2004 12 then 13 kitu kama hiyo. Hapo unaweza andika none, gender male, black. Yaani unajibu wewe ndo unajijua. So unaenda ukijibu hizi maswali kulingana vile wewe uko. So birth location, hapa utachagua vile imeandikwa kwa your birth certificate. Ensure umejaza vizuri hapa.
wewe ni Mkenya. Home county, kama ulizaliwa wapi utachagua. Sema ulizaliwa Machakos. Place of birth, sema tena Machakos. So uko citizen by kuzaliwa, obvious. KRA number, so unaweza andika your KRA number. Sema ni A0192216662A ama J. Alafu birth entry number. Birth entry number si ile namba iko pale juu on your right. Hapana, ni iko slightly hapa chini on your left. Hiyo ndo birth entry number. Kuna mahali imeandikwa birth entry number, so unaweza sema ni A016 hivyo. Tujaze tu randoms. Occupations, unaweza sema wewe ni student ama businessman, whatever. Marital status, kama uko single, kama uko married, kama utajibu. In my case sema niko single. Reasons for renewal, maybe unataka reasons for travel, maybe unataka kufanya education, maybe una apply passport juu ya masomo, kutembea, medical, official, work. Lakini unaweza weka visit. Sasa tunaenda kwa residential details, mahali unaishi. So in my case sema mimi ni Kenya, then you can use any postal code. Unaweza tumia yote. Unaweza tumia shule yenye iko karibu na wewe. Then unaweza weka namba yako ya simu. Ni namba ngapi hiyo? Email address pia unaweza weka. Sema Kasarani. Email address yako unaweza weka pia. In my case ni hiyo. Then una proceed. Alafu sasa unakuja kwa parents details. Hapa kama wazazi wako andika available, then ujaze all their details hapo. Watauliza their ID numbers, mahali wamezaliwa, vitu kama hizo. Ni vitu rahisi. So tuseme my case, juu sina hapa, tutasema unavailable, but inaweza uliza jina. Jina tunaweza sema ni James Kimani, kitu kama hiyo. Hii si their real names. Mbugu. Seme mother's details. Seme pia in your case wako unaweza weka available, then you fill. Ni very easy steps. So in my case sina their details. Seme anaitwa Ann Wambui. Then una proceed to the next level. Haya, next of kin. Hapa kama uko na wazazi unaweza tumia wazazi wako kama next of kin. Haya, ama unaweza tumia pia marafiki kama next of kin, provided wamekupea all their details. So tuseme in my case, tuseme hiyo ndo nini yangu wa kwanza, ID number yake. Tuseme alizaliwa division inaitwa aje, Kasarani. Location, tuseme alizaliwa Mwiki. Unatumia zenye ziko kwa ID. Relationship, kama ni rafiki unaweza sema friend. PO box hiyo. Namba ya simu. Si lazima email. Then unakuja kwa second next of kin. Unaweza tafuta
marafiki wawili, ama pia wazazi wako wanaweza kuwa kama next of kin wao, so utajaza their details hapo. Tuseme mwingine ni kitu kama hiyo. ID number zao tuseme ni 405837441. Division pia tuseme Kasarani, Bimwiki. Na lazima ujaze hizi vitu vizuri kulingana na ID yao nyuma vile imeandikwa. Tuseme relationship, tuseme ni friend. Yo box unajaza ya any ama ya mali huko. Na pia unaweka namba zao. Hizi namba si za ukweli. Then una proceed. Ukiproceed, kama uko na any children ama any child, utasema yes uko nayo. Na kama uko nayo, lazima uandike relationship yako na yule mtoto. Kama uliadopt, utaandika details zake. Kama ni legitimate, utaandika tu jina yake, place of birth, date of birth, agenda. Kama uko na mwingine, utaongeza hapa add arrow, unaongeza mtoto mwingine. Lakini kama hauna, utakuja useme no, hauna mtoto yoyote. Then tushamaliza, unakuja kwa recent passport photo. Seme uko na hizo nini kwa simu yako ama kwa kompyuta yako, unakuja kuupload. Na kuupload unakuja tu hapa choose file. Then unakuja unatafuta hiyo picha yako vile umesave. Sasa wewe ndio unajua vile umeisave. In my case, sijui kama nitapata, sijui tuseme for example ni select hiyo. Hiyo ni kama my nini passport photo. Utaona imejiweka hapo. So hapa nimeselect tu kitu random. Applicant signature on a white background. So utasign mahali kwa page ya white, then upige picha, then ndio utakuja uapply hapa, ndio utakuja uupload hapa. Then kuna mahali itauliza applicant's ID front. Unaweza kuja tu, then unaenda ukiupload tu, una upload tu. Hii inatumia demo, ndio maana nachukua tu vitu random. ID back, utaweka tu hivyo. Then applicant's birth certificate copy. Then unakuja una upload anything tu, una upload your birth certificate. Na kama ulikuwa umeweka details za wazazi ziko available, lazima uta-upload your father's and your mother's ID copy. Na kama uko deceased, uta-upload your father's ama mother's, mwenye depending na mwenye hayuko, uta-upload their death certificate. Hope tunaelewana hadi hapo. Then after umemaliza your application, sasa una preview. Na hivyo ndivyo umemaliza your application. The next thing, unapitia unaangalia kama kuna mahali popote umefanya any mistake. Ukihakikisha hakuna mahali umefanya any mistake, then unasema complete. Halafu itakuambia aje pay for your service. Then utaweka M-Pesa, then utaweka namba yenye unataka kulipa nayo, then utalipa pay. Itakuja kwa simu yako ikuambia aje confirm unataka kutuma 4500 kwa e-Citizen, then unaweka your PIN. After umeweka your PIN, sasa tuassume sasa mimi nishamaliza. Kuna wakati nilikuwa nisha apply. After umelipa, itakuleta kwa hii page sasa.
Hii ni my previous application. So utakuwa na hizi forms mbili. Kuna hii ya payment, hizo ni receipts ama invoice, na kuna hii form ambayo utajaza. Sasa hapa ndo recommender huo unajaza. Sema for example tuamue ku download hii. After sasa umesha complete your payments, ndio itakuleta kwa hii page. Open. So hiyo form itakuwa inakaa hivi, na hapo ndo umejaza all your details. So hii part ndio utajaza recommender, na asikuwe mtu wa familia, not that, asikuwe mtu wa familia. Utajaza details zake zote, na sasa utakuwa usha complete. Hakuna kitu kingine. Hii ndio ile document utatumia sasa kwenda nayo huko kwa migration huko Nyayo House. Kama uli upload your photo utaiona hapo sasa, na signature yako mahali uli upload ndio hiyo hapo. Then kuna hizi invoice zitakuwa ndo hizi sasa. Hizi utasubmit pia na hiyo form. Itakuwa na siku yako yenye unaenda biometrics, na lazima ubook appointment. So in my case biometric appointment inakujanga hapa, somewhere hapa. Itakupea option ya kubook appointment. So lazima uselect siku yenye watakupatia iko karibu. Hauwezi taka kwenda, tuseme unataka kwenda kesho, itawezekana. Utaangalia siku yenye iko, watalist hapo siku zenye ziko available, choose one yenye utaenda sasa kwa biometrics capture. Na utakuwa umemaliza your application. Vitu zenye utabeba ni ensure umebeba all photocopies, kama ni ya ID yako, original ID copy, your original birth certificate plus photocopy, na kama uko na recommender mwenye umejaza hapo kama recommender. By recommender wewe unajaza na pen kwa hiyo form nimeonyesha, na uende na ID za wazazi, photocopy, si lazima uende na original. Na hiyo ndo the whole application. Na so kama umeenjoy video ya leo, ensure umesubscribe hapo chini tufike 500 subscribers. Ni hivyo, ni rahisi hivyo. Na kama kuna place umelemewa, nitahakikisha nimeacha my email address kwa hapo chini kwa description. Unaweza ni text, naweza kukusaidia on your application. Always remember to give this video a thumbs up na ushare na mabeste zako. Ni that's easy kuliko uende cyber wakulipishe 1000 2000 kwa apply. Na ensure wakati una apply uko very keen ndo passport yako isikae sana kwa loading. So passport inakuanga na stages. Number 1, after umelipa, before uende biometrics, itaingia stage ya kwanza inaitwa paid hapa kwa stage. Then ukienda biometrics itaingia place inaitwa loading. Kama hii for example, hii iko loading. After hapo utakuwa unakuja tu unaangalia, itakuambia nini stage nyingine, maybe itaingia production. After maybe production itaingia receiving. Hizo tu ndo stages zenye passport huwa zinapitia, na kama ulifeel vizuri itakuwa smooth, inaweza take up to 2 months, then utapata your passport. Na kama utakuwa na shida yote during application, email yangu nimesema nitaweka hapo kwa description box. Thanks guys for watching. Tupatane kwa video zingine, na kama uko na any suggestion unaweza andika hapo kwa comment section, na nitakufanyia vida na nitafurahia. Hii ilikuwa Kiswahili edition, na hope nimeifanya vizuri juu nimepata watu wengi wanauliza maswali mingi. Unaweza apply pia na simu, usisahau hivyo, unaweza apply pia na simu. So thanks for watching guys, till next time, bye bye.